Yes, good evening, my dear students. இன்னைக்கு நம்ம டாலியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி குட்ஸ் அண்டு சர்வீஸ் டேக்ஸ் அதில் எம்சிக்யூ 50 கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நேற்றுக்கு நம்ம ஜிஎஸ்டி சாப்டர் வைஸ் பார்த்துட்டோம். இன்றைக்கி நம்ம கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின், விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில் will not be contained with related to the item detail in the e-invoice. கொஞ்சம் கொஸ்டின் தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் பெருசு பண்ணிக்கிறேன். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில் வில் நாட் பி கண்டெய்ன்டு, எது வராதுன்னு கேட்குறாங்க. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில் வில் நாட் பி கண்டெய்ன்டு வித் ரிலேட்டட் டு த ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸ் இன் த இன்வாய்ஸ். இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறல எது ஐட்டம் டீட்டெயில்ஸு கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க. இப்போ எது ஐட்டம் டீட்டெயில் கிடையாது? ஹெச்எஸ்என் கோடு அப்படிங்கிறது ஐட்டம் டீட்டெயில், குவான்டிட்டி அப்படிங்கிறது ஐட்டம் டீட்டெயில், ரேட் அப்படிங்கிறது ஐட்டம் டீட்டெயில். அப்போ எது ஐட்டம் டீட்டெயில் கிடையாது அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர், ஜிஎஸ்டிஎன் இஸ் நாட் ஏ ஐட்டம் டீட்டெயில். ஓகேவா? கொஸ்டினை நல்லா படிக்கணும், படித்து புரிஞ்சு ஆன்சர் பண்ணணும். ஸோ ஜிஎஸ்டி நம்பர் அதுதான் ஐட்டம் டீட்டெயில் கிடையாது. விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில் வில் நாட் பி கண்டெய்ன்டு வித் ரிலேட்டட் டு த ஐட்டம் டீட்டெயில் இந்த இன்வாய்ஸ் அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி நம்பர். ரெண்டாவது கொஸ்டின் பாருங்க, வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் டு பி சாட்டிஸ்ஃபைடு அண்டர் த காம்போசிஷன் ஸ்கீம்? காம்போசிஷன் ஸ்கீம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஸ்கீம் which is framed for the small taxpayer. பொதுவாக டீலரை ரெண்டா பிரிக்கலாம். ஒன்று காம்போசிட் டீலர், இன்னொன்று ரெகுலர் டீலர். who is called காம்போசிட் டீலர் அப்படின்னா the persons whose total turnover is less than 1.5 crores and he must not deal with the interstate sales. He must not supply only exempted goods. He must not supply any GST kept out of goods. இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருந்தால் he may register him as a composite dealer. காம்போசிட் டீலருடைய ரேட் என்னென்னா, ஃபார் குட்ஸ் 1%, மேனுஃபேக்சராக இருக்கட்டும் ட்ரேடராக இருக்கட்டும். காம்போசிட் டீலர் cannot avail the input tax credit on his purchases. Similarly, composite dealer cannot collect tax from the customer. Composite dealer customer டேந்து டாக்ஸும் கலெக்ட் பண்ணக்கூடாது. காம்போசிட் டீலர் பர்ச்சேஸ் பண்ணினதுக்கான இன்புட்டையும் அவைல் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த என்ன டேர்ன் ஓவரோ அந்த டேர்ன் ஓவருக்கு 1% அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் பாக்கெட் மணி ஹி ஹாவ் டு பே டு த கவர்மெண்ட். சப்போஸ் அதே காம்போசிட் டீலர் if they need to purchase from a unregistered person of a taxable goods, ஒரு காம்போசிட் டீலர் ஒரு taxable goods unregistered டீலர், யார் ஒருத்தர் நாட் ரிஜிஸ்டர்டு வித் ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட், அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், அவன்கிட்டேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவன் டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ண மாட்டான். விற்கும்போது 1% கட்டிட்டானே நினைக்கக்கூடாது. வாட் எவர் த திங்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் த அன்ரிஜிஸ்டர்ட் டீலர், அதுக்கு என்ன ஹெச்எஸ்என் கோடோ அந்த டேக்ஸ் ரேட்டை போட்டு அது என்ன நார்மல் டேக்ஸ் ரேட்டோ அந்த டேக்ஸ் கட்டணும். அந்த ஐட்டம் 5%னா ஹீ ஹவ் டு பே 5%. அந்த ஐட்டம் 18% அப்படின்னா 18, 28னா 28. ஸோ என்ன அந்த ஐட்டம் அன்ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன்டேஜ் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கானோ அது கட்டணும் நார்மல் ரேட்டு. சப்போஸ் இஃப் எ ரெகுலர் டீலர் பர்ச்சேஸ் அண்டர் த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஹீ கேன் அவைல் த இன்புட் as credit. But a composite dealer, he cannot avail the input as credit. That is the main difference between the composite and regular dealer. Regular dealer can avail the input as credit. Composite dealer only file 2 reports. One is called CMP 08. It is a challan on quarterly basis. And finally, he will file the annual return in the name of GSTR 4. Composite dealer ரெண்டு ரிட்டர்ன் தான் ஃபைல் பண்ணுறான். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சிஎம்பி 08ன்னு குவார்டர் வைஸ் என்ன டேர்ன் ஓவரோ அந்த டேர்ன் ஓவருக்கு என்ன டேக்ஸோ கட்டிட்டு போயிடுறான். இட் இஸ் நாட் ஏ ரிட்டர்ன், இட் இஸ் ஏ சலான். சிஎம்பி 08 இஸ் ஏ சலான் மட்டும். Whereas GSTR 4 is the quarterly return filing annually.
Annual return is different, filing the return annually is different. Actually, in the earlier period, GSR 4 is the quarterly return. When the GST composition scheme has been introduced, at that time, GSR 4 is the quarterly return. But nowadays, the GSR 4 is replaced by CMP 08 Challan. So, CMP 08 Challan is not a GST return, it is the Challan. Instead of filing the quarterly return, now the scheme has been changed. You are filing the return annually. Annual return concept வேற, filing the return annually வேற. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா annual return அப்படின்னா regular dealer filing the return annually in the form number 9, 9A, 9C. That is called annual return. But it is not called annual return, it is filing return annually. That is the main difference. Now we may go for the question and understand. After that we may answer. What are the conditions to be satisfied under the composition scheme? Here there are 6 reasons or 6 answers are given. 2 reasons are related with the composite and another 4 related with the regular. Which is related to composite you have to tick. Which is related to regular is wrong regarding this question. Composition dealer can claim input as credit. It is wrong. Leave it. The taxpayer has to pay tax at the normal rate for transaction under the reverse charge mechanism. That is right answer. One of the right answer. If any of the questions, if the answer is given more than 4 options is given, definitely 2 answer is right. ஒரு கொஸ்டின்ல 4க்கு மேற்பட்ட ஆன்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் டெஃபினட்டாக 2 ஆன்சர் ரைட்டு, இதில் ஒரு ஆன்சர் ரைட்டு பார்த்துட்டோம். Multiple taxes. There is no concept of multiple taxes in GST composition scheme. Only one tax, that is 1%. Multiple point of taxation. Multiple point of taxation means in GST for regular dealer, local sales, interstate sale, import sale, multiple point of sales are there, but there is no concept of interstate sale or export sales in the case of composition scheme. He can sell only within a state. In which state he registered. He can do business only within that state only. Composition dealer can supply GST exempted goods but cannot supply goods on which GST is not leviable. That is also right answer. B and E. Because of a person registered him as a composite dealer, it is not meant that he should not supply the exempted goods. He can supply the exempted goods. For example, if a trader registered himself as a composite dealer like provisionary store, மளிகை கடை வச்சிருக்கான், rice is the exempted product னு வச்சுக்குவோம். You should not sell rice அப்படின்னா அரிசி விற்காம என்ன மளிகை கடை? So, composite dealer can sell the exempted goods, but he cannot sell the goods which are kept out of GST. GST வரம்புக்கு வராத சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, அது வேட்ல இருக்கு. நீ காம்போசிட் டீலரா பதிவு பண்ணிட்டு ஜிஎஸ்டி வரம்பிற்குள் வராத ப்ராடக்டை உன்னால சேல் பண்ண முடியாது. Assume a petrol bunk owner is there. Petrol bunk owner sells petrol and diesel, both are kept out of GST. But the same dealer selling gas, but the same dealer selling oil, these are the items comes under GST. So that a petrol bunk owner cannot register himself as a composite dealer. He must register under regular dealer only. He have to file both return GST as well as VAT. Third question, which of the following are the type of movement of goods is applicable to generate e-way bill? E-way bill generate பண்ணனும் அப்படினா when you have to generate at which movement of goods, எங்க போகும்போது, whether you purchase, no, intrastate as well as interstate. Suppose if you sell any product within the state, or if you sell any product from one state to another state, or from one state to another territory,
or from one territory to another territory, like that. If border cross means intrastate, sorry, border cross means interstate, within the state means intrastate. So when e-way bill to be generated means if you the movement of goods either from interstate or from intrastate, you have to generate e-invoice. E-way bill, sorry. Sir, when e-way bill should be generated, I am transferring, the movement of goods worth is rupees 10,000 only. Whether I have to generate e-way bill, no need. No need. Then now. No need means you should not. You should not generate. If you want to generate the e-way bill for rupees 10,000, you can generate manually. It doesn't matter. You can generate. Okay, you can generate. No issues. Any e-invoice generated can be cancelled within dash hours, has to be reported to IRN. Any e-invoice generated can be cancelled within dash hours, which has to be reported to IRN. First of all, what is called IRN and what is called e-invoice? Both terms you have to know. In the earlier time, what will happen? Normally in Paris, one of the dealer who located in Paris, சவுகார்பேட்டில் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோ. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரவீன் குமார் இஸ் இன் அடையார். And one of the dealer is located in Paris. நார்மலி இந்த பாரிஸில் இருக்கிற டீலர் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னா, ஒரு மாட்டு வண்டியில் ஒரு 50,000 ரூபாய் 1,00,000 ரூபாய்க்கு சரக்கு ஏற்றி விட்டு ஒரிஜினலாக பில்லை கொடுத்து அப்படியே அனுப்பி விட்ருவான். அவன் பாட்டுக்கு மாட்டு வண்டியில் ஓட்டிகிட்டே வருவான். வரும்போது வேட்டுக்காரன் எங்கேயாவது நின்னான்னா பிடிச்சான்னா அவன்கிட்ட ஒரு இன்வாய்ஸை வாங்கிப்பான். கையில் அவன் 2 இன்வாய்ஸ் வச்சுருப்பான். ஒன்று டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காரன் எடுத்துப்பான். உன்னை கொடுத்து விட்ருவான். அங்கே போயிட்டு சொல்லிடுவான், இந்த மாதிரி வழியில் பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னா அவனும் அக்கௌண்ட் பண்ணுவான், இவனும் அக்கௌண்ட் பண்ணுவான். அதுக்கு என்ன டேக்ஸோ கட்டிட்டு போயிடுவான். அவ்வளோதான். ஆனால் சப்போஸ் மாட்டாமல் வண்டி அங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோ. பாரிஸ்லேருந்து அடையார் வரைக்கும் வண்டி மாட்டாமல் வந்துருச்சு, டெலிவரி பண்ணியாச்சு, அது காசு வாங்கியாச்சு அப்படின்னா இன்வாய்ஸை கிழிச்சு போட்டுவானுங்க. இப்போ இந்த 50,000 ரூபாய்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் பொருள் டெலிவரி பண்ணியிருக்கானே, அது எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கான் அப்படின்னா 40,000க்கு வாங்கியிருக்கான். 40,000க்கு வாங்கி 50,000க்கு விற்றா அந்த 10,000 லாபம் யாருக்கு சொந்தம்? விற்கிறவனுக்கு சொந்தம். ஆனால் அண்டர் ஜிஎஸ்டி ரிஜிமில் 40,000க்கு மேலே பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி கொடுத்து வாங்கியிருப்பான். 50,000க்கு மேலே சேல் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவான். ஜிஎஸ்டியோட கான்செப்ட் என்னென்னா, கலெக்டட் டேக்ஸில் பெய்டு டேக்ஸை கழிச்சுன்னு மிச்சம் கட்டணும். இப்போ பில்லை கழிச்சு போட்டால் யாருக்கு நஷ்டம்? இவனுக்கு தான் நஷ்டம். ஸோ ஹீ வில் நெவர் டூ. ஆனால் அப்பயும் அதை பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. அதனால் என்ன சொல்லிட்டா, ஜிஎஸ்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் 50,000க்கு மேலே எடுத்துகிட்டு போனால் நீ உன் இன்வாய்ஸ் மாத்திரல, உன் இன்வாய்ஸ் நம்பரை நான் ஒரு சைட் வச்சுருக்கேன், அந்த சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிட்டு போடாங்கிறான். அப்லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த இவே பில் நம்பரை தூக்கி இன்வாய்ஸில் போடுங்கிறான். நம்மளை அப்பயும் ஏமாற்ற ஆரம்பிக்கிறான். எப்பா இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது, நீ இவே பில்லை கேன்சல் பண்ணிடுற, உன் பில்லை டெலீட் பண்ணிடுற, என்ன நடந்ததுன்னு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ப்ரூஃப் வேணும். அதனால் என்ன பண்ணு, உன்னோட இன்வாய்ஸ் உன்னுடைய டேர்ன் ஓவர் எவ்வளவு? 5 கோடி ரூபாயா? 5 கோடி ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கா மேலே இருக்கா? கீழே இருக்குது. ஓடு, உனக்கு இவே பில்லோட சரியாக போச்சு. சார் நான் 5 கோடிக்கு மேலே இருக்கேன், என்னோட டேர்ன் ஓவர் 5 கோடிக்கு மேலே. அப்போ நீ இன்வாய்ஸும் ஜென்ரேட் பண்ணணும், இவே பில்லும் ஜென்ரேட் பண்ணணும். என்ன பண்ணணும்னா இவே பில் இன்வாய்ஸ் ரெண்டும் டேலியிலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை நேராக அப்லோட் பண்ணி ஜென்ரேட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகும்போது அதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் வரும், 64 டிஜிட்டில் வரும். அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா ஐஆர்என் நம்பர், இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர். அந்த இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் என்ன எதை பேஸ் பண்ணி வருது அப்படின்னா, உன்னுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர், உன்னுடைய இன்வாய்ஸ் நம்பர், இன்வாய்ஸ் டேட்டு, இது எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே நம்பராக போட்டுட்டே வரும். 64 நம்பர் இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு ஐஆர்பி. அந்த மாதிரி ஜென்ரேட் பண்ணுற இன்வாய்ஸ் இன்வாய்ஸை கேன்சல் பண்ண முடியுமானா முடியும். பட் வித்தின் 24 ஹவர்ஸ்க்குள்ளே நீ கேன்சல் பண்ணணும். ஒன்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ்டு வித்தின் 24 ஹவர்ஸ் யூ மஸ்ட்
cancelled. 24 hours crash ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, after that you cannot cancel the e-invoice. e-invoice உன்னால கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? இப்போ கொஸ்டினுக்கு பார்ப்போம். எனி e-invoice generated can be cancelled within 24 hours. 24 மணி நேரத்துக்குள்ள which has to be reported to IRN. Dash is mandatory for generating e-way bill. அப்படின்னா invoice reference number IRN is mandatory. What is the date of mandatory implementation of e-invoice if the business has a turnover of more than 10 crore? I think 1st October 22. நான் வந்து ஆன்சர் வந்து செக் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். I don't have answer, I'm not sure, just செக் பண்ணிப்போம். இப்போ நான் கோட்டுற டைம் டேபிளை கொஞ்சம் படித்து பார்த்துங்க. கிளியர் டேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். கிளியர் டேக்ஸுங்கிற வெப்சைட்டில் டேர்ன் ஓவர் வைஸ் எப்பெல்லாம் யாருக்கு அப்ளிகபிள் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இ-இன்வாய்ஸ் முதல்ல எப்போ அப்ளிகபிள்னா 1st October 2020 500 crores மேலே இருந்தா, அதுக்கப்புறம் நவம்பர் டிசம்பர் அடுத்த 6 மாதத்தில் 100 crore ஆக்கிட்டான், அடுத்த 3 மாதத்தில் 50 crore ஆக்கிட்டான், அடுத்த 1st April 2022 20 crore ஆக்கிட்டாங்க, 1st October 2020 10 crores, 1st August 23 5 crores. ஸோ இந்த டேபிளை வந்து பார்த்து ஞாபகம் வச்சுங்க. when e-way bill is invoice up to which turnover, எந்த டேர்ன் ஓவர் வரைக்கும் எண்ணிலேருந்து அப்படிங்கிறது தெரியணும். 5 கோடியிலேருந்து எப்போ, 10 கோடியிலேருந்து எப்போ அப்படின்னு நல்லா தெரியணும். இதை நான் காப்பி பண்ணி போடுறேன், இதை படித்து பார்த்துங்க. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. கண்டிப்பாக இருக்குது கொஸ்டின். ஓகேவா? கண்டிப்பாக இருக்கு. ஸோ அதன்படி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1st October 2022 Tally Prime license user only can access the e-invoice sandbox feature. அது என்ன அப்போ ஓட்டு சொத்தா GST e-invoiceங்கிறது? டாலி வச்சுருந்தா தான் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு கிடையாது. The person who is having valid GST number, they can access the GST e-invoice portal. GST நம்பர் வச்சிருக்கிறவன் தான் அந்த இ-இன்வாய்ஸில் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும். மற்றபடி நீ டேலி வச்சிருந்தாதான், நீ சாப் வச்சிருந்தாதான் அப்படின்னு எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் கிடையாது. There is no such kind of restriction. If you have valid GST registration and if your turnover is exceed 5 crores in the year, you need to generate e-invoice is mandatory, but it is exempted for some cases. Suppose if you are running a passenger transport services, it is exempted. Some exempted also there. Whenever the chance came, we will do it. So இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா it is false is the right answer. False is the right answer. Which of the following shortcut key is used to undo IRN cancellation? Alt F10. F10 means other voucher. Alt F10. These are the shortcut key you have to learn. Alt F10. Which of the following detail will appear in the e-way bill register in Tally Prime? If you see the question, you immediately take extend e-way bill, cancel e-way bill. Which of the following detail will appear in the e-way bill register of Tally Prime? If you go for Tally and Alt is at exchange, here send for e-way bill,
updating the GST voucher, FI e-way bill, here e-way bill register, in e-way bill register you can see the extend e-way bill, cancelled e-way bill, you can see both e-way bill option, extend e-way bill and cancel e-way bill. What are the shortcut keys available? What are the shortcut keys are available here? What is the new mandatory implementation of e-invoice whose total annual turnover exceed rupees 500 crore and above? 1st October 2020. The e-invoice concept which is started from 1st October. E-invoice concept which is started from 1st October 2020. நம்ம பார்த்துட்டோம் e-invoice எப்பையிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. Question is there. From 1st October 2020 அப்பையிலேருந்து நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். Under GST regime, the registered taxable person has to file GSR1 for all the inward supply on monthly or quarterly. Every registered person, registered regular dealer, should file the GSR1 for their outward service, outward supply. Outward supply means their sales. Inward supply means their purchase. ஊரார் பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தால் தன் பிள்ளை தானே வளரும். ஊரார் பிள்ளையை ஊட்டி வளர்த்தா தன் பிள்ளை தானே வளரும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? If you are a regular dealer and you are declaring your GSR1 sales, மிரர் ரெண்டுல அந்த பார்ட்டிக்கு இன்புட் போகும். Similarly, the things which you purchased, automatically you will get the input credits. எப்போ ஊரார் பிள்ளை ஊட்டி வளர்த்தால் நீ உன்னுடைய ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்றை ஒழுங்காக ஃபைல் பண்ணியிருந்தனா உனக்கு எவன் சப்ளை பண்ணுறானோ அவன் ஒழுங்காக உனக்கு சப்ளை பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இன்வர்டு சப்ளைக்கு under GST regime, the registered taxable person has to file GSR1 for all outward supply, not inward supply. So false is the right answer. Sometimes false also be a right answer. Sometimes right also may be the false answer. Sometimes true may be the false answer. Sometimes false may be the true right answer. Here false. What if the use of option create another GST registration for the company in the GSTL screen F11 in Tally Prime? Tally Prime la assume பண்ணீங்க ஒரு company having 2 branches. One branch in Tamil Nadu, Chennai, and another branch is in Bangalore. That dealer wants to accounts in centralized mode because income taxing is PAN based. So that what he thought, the server may be kept in Tamil Nadu and billing to be done through Bangalore itself. Is it possible? Yes, of course it is possible. But regarding with the GST, state wise you have to take GST number. So now you are having 2 GST number. One is belongs to Tamil Nadu state, another one is belongs to Karnataka state. You can enter, you can register both GST number in same tally. நேரம் கருதி இல்லைன்னா நான் போட்டு காட்டிக்குவேன். சேம் டாலியில் நம்மளால் போட முடியும். 2 நம்பரையும் போட்டுட்டு தமிழ்நாடுக்குள்ளே பில் பண்ணினா தமிழ்நாடு இன்வாய்ஸ், கர்நாடகாவில் பில் பண்ணினா கர்நாடகா இன்வாய்ஸ் வர மாதிரி நம்மளால் என்ட்ரி பண்ண முடியும். தட் ஆப்ஷன் இஸ் தேர். ஸோ அது எதுக்காக இருக்குன்னா, save multiple GST registration within the same company and can select relevant registration while recording transaction. இது 2 தான் இல்லை, ஒரு ஆள் 32 GST நம்பர் வாங்கலாம் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு. அப்போ அந்த மாதிரி 4 நம்பர் 5 நம்பர் வாங்குறான்னா அந்த 5 நம்பரையும் ஒரே டாலியில் மெயின்டைன் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் இருக்கு இந்த ஆப்ஷன். Under GST regime, the composite dealer has to file GSR4 dash return form. It is filing annually.
The e-invoice sandbox allows only a dash to experience e-invoice using Tally Prime. GST registered dealer. The GST registered dealer can enjoy the e-invoice facility. He only can registered in e-invoice. A person who is not a non-GST dealer, a person who is a non-GST dealer cannot register himself. A person who is having valid tally license, I am also valid tally license. Can I register myself as a e-invoice dealer? No, it is not possible. Can I register myself as a GST dealer in GST portal? It is not possible. Can I register myself as a eBay bill registration? It is not possible. Only GST dealer can register himself as a dealer in GST, all GST sites, eBay bill site, e-invoice site, GST site. Only registered dealer can get. Business whose total turnover exceeds 30 crores. That is also not mandatory. Direct entry on portal, API, ERP, SMS, mobile app are the mode of generating e-invoice detail. True is the right answer. Suppose if you want to generate the e-invoice detail, you can use these kind of options also. Tally தான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறதுல இதை கூட பண்ணலாம். Which of the following entities are exempted from generating e-invoice in your business? Even though if you are doing the export services, even though you are doing movement of goods in interstate or intrastate, you are moving goods from special economic zone, you have to generate e-invoice. But if you are a transport passenger, you don't need to generate e-invoice. இங்கே பார்ப்போமா? Who are all no need to generate e-invoice? Who are all no need to generate e-invoice? யாரெல்லாம் e-invoice generate பண்ண வேண்டாம்? e-invoice rule என்ன பார்ப்போங்க? An insurance company or a banking company or a financial institution, including National Banking Finance Corporation, a goods transport agency, a registered person supplying passenger of transportation services, a registered person supplying services by way of admission of the exhibition cinematography, a special economic unit, a government department and local authority, persons registered in terms of Rule 14 of GST Acts. These are the person only no need to generate e-invoice. All other person should generate e-invoice only. After generating the e-way bill component, part A of the form e-way bill 1, the detail cannot be modified or edited. In e-way bill, there are two parts, part A and part B. Part A to be filled by the supplier and part B to be filled by the transporter. சப்ளையரோட இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குன்னா, இந்த ப்ராடக்ட் எங்கேருந்து பில் பண்ணுறான், எங்கே ஷிப் பண்ணுறான், என்ன அட்ரஸ்ஸு, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு, என்னைக்கு, எந்த இன்வாய்ஸ் நம்பரில் என்ன வேல்யூ, எங்கேருந்து எங்கே போகுது, இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். பார்ட் பியில் என்னென்னா, இந்த இன்வாய்ஸ் நம்பரில் உள்ள இந்த குட்ஸை நான் எங்கேருந்து எங்கே எடுத்துகிட்டு போகிறேன், எந்த வண்டியில் எடுத்துன்னு போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பார்ட் ஏ cannot be modify or edit, but பார்ட் பி கேன் பி எடிட். ஏன் பார்ட் ஏ மாடிஃபை பண்ண முடியாதுன்னா, நீ பாட்டுக்கு பாதியில் வேல்யூவை கம்மி பண்ணிட்டேன்னா கவர்மெண்ட் டேக்ஸ் ஏமாத்த. ஆனால் பார்ட் பி வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஒரு வண்டியில் சரக்கு எடுத்துன்னு போயிட்டே இருக்கோம், பாதி வழியில் ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, அதுக்காக சரக்கு அப்படியே போட்டு வந்துட முடியுமா? அடுத்த வண்டியை பிடிச்சி ஏற்றின்னு போகணும். அப்போ வந்து மாடிஃபை பண்ண வேணும். eBay bill part A cannot be modified. Only option you can delete the eBay bill. அதுவும் டைம் லிமிட் இருக்குது. வித்தின் 24 hours you have to delete. Otherwise you can't delete. அதே மாதிரி பார்ட் B can be modified, but part A cannot be modified or edit.
after generating e-way bill. True is the right answer. From Tally Prime, we cannot generate JSON file for GSTR 3B. GSTR 3B file generate பண்ண முடியாதுங்கிறாங்க. பார்க்கலாமா? Gateway of Tally doc 3 போகிறேன் 3B current period. Whether I can generate the e-way bill or JSON file or not, we can check and proceed. I think it is true. It is possible. We may check now. Because it is 3B. RTE, GST return, export, configure. Here the file format is JSON. Here I am exporting E drive, 11th batch Genie. I put export. Now it is export. You need a license, valid license to perform this activity. Actually, I don't have valid license, so that I couldn't be able to generate. But I can able to generate e-invoice in JSON file. Sorry, I can generate the GSTR1 as well as GSTR3B as well as GSTR9 in JSON format. I can able to generate. When I cannot able to generate means, suppose if I am having not having valid GST, valid TSS, Tally software subscription. இல்லை அப்படின்னா அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியாது, we can't generate. ஸோ இந்த கேஸில் ட்ரூ பண்ண முடியும். The uploaded GST invoice in IRP can be modified only by the supplier, but the implication will go up to GST return. GST return வரைக்கும் போகும். E-invoice மாத்திரம் இல்லை, GST வரைக்கும் போகும். Document type, invoice, credit note, invoice number or document number are the few detail which computes to IRN. True is the right answer. 25 question வரைக்கும் பார்ப்போம். Today we may see the 25 questions, balance 25 questions I shall upload. இன்னொரு 5 கொஸ்டின் பார்ப்போம். Which of the following are not the mode of generating e-invoicing in IRP portal? In invoice referencing portal, which mode you cannot generate e-invoice? MMS and email. MMS and email you cannot generate e-invoice. பண்ண முடியாது. On 22nd, as on 1st March 21, Raghu Private Limited returned a stock item due to damaged stock to Ravi Appliances, Karnataka, against purchase made. In the given following statement, which voucher used to record the transaction in Tally Prime? But Raghu Private Limited purchased some goods from Ravi Appliances. Which incidents happen? Purchase return. So purchase return where to record means debit note. Debit note la record பண்ணணும். Sales return means credit note. Purchase return means debit note. Debit note la record பண்ணணும். Using which of the following website we can create e-way bill? E-way bill வந்து எங்க போயலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இங்க போய் நான் போடுறேன் பாருங்க, ewaybill.gov.in. இதான் வெப்சைட்டோட அட்ரஸ். e-way bill எங்க அப்படின்னா ewaybill.gov.in தான் வெப்சைட் அட்ரஸ். e-way bill GST, சாரி, e-way GST.gov.in. இங்க வரல, e-way bill இதான் e-way bill உடைய வெப்சைட். Here you can log in, you can register, everything you can get it.
இந்த மாதிரி பண்ணால் அவனுக்கு தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இப்போ கத்தருக்கு ஓடிபி போகும். அந்த ஓடிபியை போட்டால் தான் உங்களால் எனேபிள் பண்ண முடியும், இல்லைனா எனேபிள் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? லாகின் பண்ணணும்னா அந்த ஜிஎஸ்டி டீலருக்கு தெரியாமல் லாகின் பண்ணக்கூடாது. ஓடிபி அங்கே போகும். ரைட் ஆன்சர் இதுதான். While recording intrastate outward supply of goods, what are the details that appear in the e-invoicing அப்படின்னா bill to ship to. இன்வாய்ஸில் எங்கே போகும்னா எந்த இடத்துக்கு பில் பண்ணணும், எந்த இடத்துக்கு ஷிப் பண்ணணும். இன்வாய்ஸில் போத் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் மேண்டேட்டரி. லாஸ்ட் கொஸ்டின், டு ஜென்ரேட் அண்ட் இன்வாய்ஸ் அண்ட் ஐஆர்பி லைஃப் சேவர் it is necessary to disable the sandbox access in Tally Prime. True is the right answer. உனக்கு இன்வாய்ஸ் டாலிலேருந்து ஜென்ரேட் பண்ணால் அது சாண்ட்பாக்ஸை டிசேபிள் பண்ணி வைக்கணும். நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ, ஜெய்ஹிந்த், பை.